So, Amaino Bambo, I hope Master Bunawambiri. I would like to take this time just to start talking about the 17 Sustainable Development Goals. The background is the 2030 Agenda for Sustainable Development, which was adopted by all United Nations member states in 2015. What it did was it provided a shared blueprint for number one, peace and prosperity. Okay. And this was just for people and the entire world, entire universe. Um, it started right. It started right then and into the future when you look at it. And at its heart were those 17 Sustainable Development Goals, SDGs, which are an agent call for action for all countries, including our country. And sizikuchotsera kuti kodi dziko likupanga zotani ndilotani. This is for all developed countries and developing countries in like a global partnership setup. So what they did was they recognized that number one, ending poverty and other deprivations must go hand in hand with strategies that improve healthy and education and reduce inequality and spur economic growth. And as they are doing this, they're also thinking about tackling climate change and working to preserve our oceans, lakes, rivers, mountains, natural resources as well. So with that background, I just want us to delve into a little bit deeper into kuditigati sustainable development goals. Angatithandiza bwanji mdziko mwathu. And these are the things that we need to sit down and discuss and talk and have a very serious conversation. Kuti tingapange bwanji. Because in the end, like I always say, it's all about creating the best place for everyone, not just for the elite people, not just for those people, Aminari Kuntunda, and in drama, Wanga drama. Kuma, this is for each one of us. It is for all of us. So today, we'll start with SDG or goal number one, which is a very crucial one. No poverty. Umpawi ute. And one of the things that really interests me was this was for 2030 agenda. Now, tikakhala pansi ndikulingalira kuti kodi lero ndiliti ndi chaka chanji. This is 2024. We only have 6 years to go. And 6 years to go, we are looking at the entire universe, the entire world. Aliyense akuyang'ana poti no poverty. Mudziko mwawo musakhale umphawi. Nde ifeyo, the question is, what can we do kuti tipanga align with the other countries in the world so that in 2030, we should make sure that the people in our country are not poor, or poverty has been reduced to its, or in all its forms, to the lowest we can ever think of. And it's a challenge. And this is a collective effort. It is not just for one person, but it's something that we need to come together. And when we come together and work together, we'll find out that most of these things we can tackle them, we can conquer them, we can be successful. And that's why I devoted myself and I said I'll dedicate dedicate this time so that we can discuss about these key issues. Tsiku ndi tsiku ndikapeza mpata tizigawana tizikambirana ma sustainable goals onse, ma goals onse amene are very sustainable. Like I said yesterday, I said the problem is the solutions that our leaders are bringing on the table, they're not sustainable. You think about
food security, which we'll also talk about it later in the days, to when it's an AIP. How is AIP sustainable? Because sustainable to me, let me tell you this. Sustainable to me, it is empowering. So how can we empower the people? It is not about giving them a fish to eat today, but it is about show them how they can fish, teach them how they can fish. And that's what we want. We want people to be empowered. We want anthu adziwe kuti kodi angapange bwanji kuti akwanitse kukhala moyo wabwino. Osati kuwapatsa moyo wabwino umene umakhala wakanthawi kochepa, just temporary, but teaching them, empowering them, kuwapatsa mphamvu kuti kodi angakwanitse bwanji kukhala moyo wabwino kwa nthawi yayitali. And that's what we're looking for. And that's what we'll be discussing today. So today we're looking at no poverty, that's goal number one. And before I step into this, again, these are the sustainable development goals that were adopted by all member states of the United Nations. And I should say my live feed or my video or whatever I'm going to say here, this is not approved by United Nations. But the information, I got some of this information from United Nations. So it's not approved, but these are my opinions. I just wanted to make that clear that these whatever I'm saying in this video, these are my opinions. How I think we can do better, we can improve the situation on the ground and make some sustainable decisions for the people, because in the end what we want to see is the people should live good life, right? Not just for the elite people, no, but everyone in the country should be able to live a good life. That's what we're looking at. So when we look at no poverty in our setup in our country, what are we talking about? Let me share this on the screen if you may be able to see this. So if you can see, let's start with this. It says end poverty in all its forms everywhere. Now, this is generalized, it's the entire world, right? And if you can see the way we are doing things right now, if we keep doing this by 2030, almost 575 million people will still be living in extreme poverty, which that's one of the things that we don't want to see, right? Now, this is the world. Now, what about our country? Because we know that we've seen that some other countries are doing better. Some other countries, they are deploying some good strategies to address poverty in their country. What about us? What are we doing? And if you see, in response to the cost of living crisis, 105 countries announced almost which is about 350 social protection measures in the past. It happened that way. And the observation is that's worldwide. I'm not talking now about only our country, but it says worldwide countries have increased government spending on essential services like education, healthy, and social protection. That was since 2025. So 2015, it was around 57. But if you look at this data, which was captured in 2021, it shot up to 53%. So another thing that I want you to see is this. Let's take a look at this. If you look at these charts from the World Population Review, right? The countries, it's the poverty rate graph or matrix, right? Now, tikaona bwino ngati mutaona, you see like a percentage less than 10% a day. And how many amakala patsiku
kukhala moyo wawo wabwino ndi $10, less than $10 a day. It was coming up to 99.5% for Somalia and 99.1% for Malawi. I will not go down to the list, but anthu amene amakhala $10 a day, just $10, moyo wawo umakhala uli bwinobwino pa tsiku. Kudziko kwathu, it was indicated that it's 99.1%. Now, the funny thing or most interesting thing was anthu amene amatha kukhala pa tsiku mu dziko lathu, dziko lonse pa tsiku akakhala ndi $3.65 ndi kukhala moyo wawo, it was coming up to 89%. So 89%, they are okay. They are okay, the $3. Now, $3, let's put it in our context. When you look at $3, the Kumalawi ndikuti panopa tikukamba za $3.65. That's about, you can just make it double. That's about $7,300. There would be 7,300 and to 89.1%, they are happy. They would be 200 and to 89 aga karandi $3. Amakaunena would they're good. Now, another thing that I want you to see is 50%, 50.7%, right? 50.7% diminished poverty rates. So poverty rate yatu ilipa 50.7. And let me indicate this. This data was collected in 2019. Yes, some few things have changed, but if you remember when the 2019 antamakala modani, you see that mwina antamakala go winoko kusiana ni mene antakalira bani. So this is 2024. It means all these numbers have gone up. All these numbers have gone up, including the poverty rate has gone up. Devaluation, inflation, the inflation is so high. So all those factors, they have also affected these numbers. These numbers have gone up. I wish I could have most recent or the most updated figures. That would have helped me a lot. Okay, so let's go back to what we were talking about. When we look at no poverty, what strategies can we improvise? If we see what do we have right now on the table, mukaona bwino kuti panopa with the current leadership, what are we doing? You see, akumapereka makashe ndalama zija amapatsa anthu ena amene akuona kuti akuvutika kwambiri. And the AIP is another thing that they are also doing. Amati mtukula pa khomo, pali mtukula pa khomo, they're also doing that. Nde kuli anifu kumeneso kuli maskando ambirimbiri tangomvetsedwa pompa kunena kuti about more than 50 billion kaya more than billion angati ati aboma akhululuka zimene tili ndi mafunsoso ambirimbiri ma question mark, because you start thinking about kudani atenga zimene zijani ndani. Last time I think I explained this. I said ndalama ngati zimene zijazi timayenera tizigwiritse ntchito very strategically and objectively. We have to work on ndalama ngati zimene zija kuti tikule dziko, not kungowapatsa anthu, because if you give me or 5 million, 10 million, the first thing that I will think about is I'll think about my home, my family. Ndigagule sofa yabwino, ndigule galimoto yabwino, ndigule mpando wabwino, and all these things that I'm buying ndikugula kunja ndoti ndalama ija mandipatsa ija ngakhale inabweranso chokera kunja ikubwereranso kunja. And we are not helping the country. We're not helping Forex. We're not helping the country. Koma dinanena kuti, why don't we have government initiated initiatives or programs kadi ma business amene kuti okay tikufuna anthu amene angathe run business yopanga ma toothpick, muduze mufuna ndalama zingati, then let's take that money tipange drive kumene kuja, let's allocate that money to there. Ndoti tikapatsa anthu aja, we are very very subjective kuti what we are doing, this is what we are doing. Ndikuapatsa ndalama atsegule business.
and kuwapatsa ndalama sitikuwapatsa kashi, tikuwagulira zinthu zija kuti zinthu zomwe apemphera zija tionedi kuti zikuchitika. Unlike what happens now, anthu akapempha ndalama mukapatsa ndalama kashi, the next thing that they are going to do is akutenga ndalama ija akukapangira zimene iwo akufuna, akukabweza ngongole, akukatseka maenje ena amene anali ataboka. So what is my approach? My approach, let me tell you this. My approach is, first of all, let's think about the seniors. Anthu akuluakulu amene anathandiza dziko lathu munjira zosiyana-siyana. And again, let me tell you, let me be honest with you. A few things here. Pali anthu ena anathandiza dziko koma chifukwa kuti kunalibe pension mene amapanga iwowo, kapena analibe iwo pension, zinapezeka kunena kuti salandira pension panopa. And when we talk about poverty, tikuyambira kwa anthu ngati amene aja, because first of all, akalamba alibe mphamvu and sakugwira ntchito, sangapange ndalama imene akudalira iwowo ndionena kuti mwana wawo ali kuti aone, mwana wawo kukalima akakalima mwina agayire, chimene atagulecho agayire. That's poverty, extreme poverty. Like they have nothing to do, and these people akukhala ndithu tsiku ndi tsiku. You get me? Akukhala tsiku ndi tsiku osadziwa kuti kodi chakudya changa, my next meal, where is my next meal coming from? They don't even know that. Koma amakhala ndi chikhulupiriro pa Mulungu basi kuti lero tidya. Ngati sikupezeka chakudya, they will literally stay with empty stomach. Kukhala mpaka nakuchita kudya. So I said, let's consider these people. The first thing is, let's introduce a pay package for these people. We are not talking of so much money. First of all, identify. How can we identify? The simplest way we can do is age. So let's have an age cutoff. Aliyense akakukwanitsa zaka 65 kupita kumtunda amene ali eligible kuti akhoza kulandira nawo ndalama. Mukunimvetsetsa. So omayinomba amene akwanitsa zaka 65 kupita kumtunda adzilandira kandi pamwezi tapangira allocate budget yawo adzilandira kandi 50,000. And if I tell you, anthu amene aja si anthu ambiri yayi, ndochepa kwambiri amene akwanitsa zaka 65 kupita kumtunda adzilandira kandi 50,000 every month apite kwa DC akalenderamo. Tiona kuti poverty tipanga reduce kwambiri, because poverty kwambiri sili kumakomo kwa ino ndi ine yayi. Poverty kwambiri ili kwa anthu ngati amene aja. And that's why we need to put much focus on those people, because once we deal with that, we're going to help our country, so many ways. Number one, think about money segregation, because anthuwa akukhala kumidzi, and if akukhala kumidzi kumakhala kuja kandalama kaja kandi ya 50,000 akwanitsa kugula nkhwani, akwanitsa kugula mchere, akwanitsa kugula sugar. Anakagula sugar umene kuja kandalama kaja kazizungulira mudzi ujasuka kuti watukuka. You see, ndiye izizi sitikuyeneranso kuona mtundu, sitikuyenera kuona chipani, koma tikungoti aliyense amene ali nzika akangokwanitsa zaka 65 kandi 7 kamunena 70. I don't have a problem as long as pakhale ndithu poyambira pake tiapatse 50,000 yoti ngati pension yawo, because kuma office kumene ankagwira mwina kunalibe pension koma amaperekera mchenga kumanga vimanyumba vikulu vijali nazo mtauni moja koma analibe pension, so they don't have pension, right? I think that's number one. Number two, I was thinking of kupanga subsidize mitengo ya zinthu chifukwa inflation padakali panopa yapita pa mwamba kwambiri. I can't remember the percentage right now because I want to be exact, but and I think it's more than 30%. Ndiye kuti zinthu zakwera mtengo, and the whole reason why we have a higher inflation tisanafike konena kuti anthu ena ali ndalama zambiri zinthu tinazo zochepa. I think chinthu choyambirira effect imeneyi yachokera ku devaluation, chifukwa chonena kuti zinthu zathu zambiri timagula kunja. Ndiye ngati papangidwa devaluation, ndiye kuti chinthu chimene timagula pa mtengo wa $1 sikuti chasintha kunja kuja yani tikugulabe. You should get this.
If you were buying something at a cost of $1, it is the same $1. The only difference is that $1, when it comes back to our country, it is no longer the 700 we used to know. Now it has doubled or tripled. It is now 1,700, the official rate that is been, announced in my radio, my bank is 1,700 and some change. But if you go on the black market, then you're looking at 2,500. So from 700, yakwera mwina times 3 or times 4 imene. Ndiye chinthu chomwe chija chimene magula 700 chakwera times 4. That's where the inflation is coming from. Now, on the economics standpoint, yes, chifukwa chonena kuti anthu ena akali ndi ndalama zambiri, katundu amene tili naye sinanga anthu afoka kokagula katundu imodzi wa $1 chakumadziwa kuti ndikakagula katundu $1 kuti ndimbweretse dzana ali timagulitsa 700, ndiye ndikamuuze customer kuti akastomala ndi katundu uyu ndikugulitsa pa mtengo wa 2,800. Yet dzuloli katundu imodzi amagulitsa pa 700, akastomala jasulusamva. So there is that resistance ya purchase power imene imakhala kwa consumer kuti akagule zinthu. Panopa akumamba kumaganizira kuti what is the priority? Dzulo ndimagula 700, ili akandibulitsa 2,800. Will this help me? Yeah, ichi chikhale kayi. Kuli bwino tikhale ndi chakudya. Kuli bwino tikhale ndi madzi. Kapena kuli bwino tigone pamalo, tikhale ndi nyumba yoti tizipanga rent, tilipire rent. So they are looking at priorities. Chifukwa chilichonse chapanga skyrocket. And that's the main point. So if we can subsidize, there is a possibility of subsidizing the prices of our products or merchandise that we have in our country. Titangochita subsidize milingo imeneyo ndikuyitsitsa pang'ono kwinako boma litengeko misonkho ndikulipira anthu agule zinthu motsikirako mtengo. Poverty imene tikukamba ija ikhozanso kutsika. Ndalama izi tikumapempha mayiko ataliwa kuti atithandize. If we can use that money kuyipititsa kumeneko, anthu ndoti poverty line imene tikukamba ija kuti 2030 tangotsala ndi zaka 6. Pa zaka 6 tikhoza kuona kuti tachita bwino. Number 3, let's encourage these people. Tapanga encourage anthuwa azibale athu amene ali kumidzi. You remember the time of Dr. Bakiri Muhoozi, kunali ma initiatives amene anayambitsidwa ngati OVO, imene amayitcha kuti one village, one product. We certainly know mudziko lathu mmene mulili the way things are set up. Ndizonena kuti timadziwa kuti tikafuna mapeyala abwino, ngati mufuna mudye mapeyala abwino, pitani kumwanje kapena kuchoka. Mukafuna kuti mudye mpunga wonunkhira bwino, we know this, pitani ukalonga mukapeza mpunga wakilombero. Tikafuna kuti mwina tidye nsomba zabwino, timadziwa kunena kuti tapitani kumangochi kapena pitani kuchiya lagoni, mukadya nsomba zonunkhira fumbi zakuchiya lagoni zokoma bwino. So if we can encourage people, olo tinena kuti mipando ya milaza timadziwa kuti tatenganise waliro kupita kusalima chapakati paja ndawala kuti tipapatchulo kuti pachani pamapezeka mipando ya milaza. If we can capitalize on that, first of all identifying kuti kodi chakuti chimapangidwa kuti amapanga bwino dera liti, ndikuwalimbikitsa anthu amene achikuti apange zimene zija. Ena ajaso apange zawo zimene amapanga. Kandi tomato amene timadziwa tichakudetsa kwa amakhala tomato ambiri, kumakhala mbatatisi ambiri, kuwalimbikitsa anthu amene kandi nthochi imene kandi china chilichonse. Komanso let's rediscover zinthu zina ngati tsabola. I don't know ngati tili ndi ulimi wa tsabola waukulu kudziko lathu. Tikhale ndi maulimi ngati apenachi tizipanga tsabola chiri. Naona ina ake aku Zambia anandipanga tagi kunena kuti anayamba kulima chiri komano ndi mamillionaires. Amakagulitsa chiri uja ndi chiri tsabola imwe uja amabwera atu kuno, amabwera maiko akunjawo. We need to encourage homegrown products. That's the point.
that I'm talking about. So titalimbikitsa walimbitsa anthu mdziko m'madera mwathu ntchito imene ilo ndi yawina aliyense tikuyambira atsogoleri athu, community leaders, even church leaders, kuti akuluakulu kunoko timakonda kulima chakuti tate tiyambe tilimbikire tilime zimene sawawa kuno zimachita bwino, tini nthaka yabwino ya sawawa, tiye tipangeze mbatata zimachita bwino, tiye tipange. We should not be limited. We should be more open-minded people. Tione patali. If we want to see things change, these are the strategies that we need to take. Now, number 4, vuto lina katangale. Andi panopa ndinaonera ka video kena kamene inasana panga kunena kuti boma la panoli linachotsa 50 million ya CDC, Marian, Community Development, CDF, Community Development Fund, panopa inakweza nafikiza pa 100 million. Panopa mu budget ya pano takweza tayika pa 200 million. Okay, that's exciting news because we are looking at the number, the amount is accumulating, the amount is going up. The point is, don't forget kunena kuti kuli inflation, that amount imene yafika pa 200 million, it is not the same value ya 200 million yomwe inakhala nalija. Panopa 200 million, it is pretty much the same as the 50 million. That's number 1. So tisanamizane ipo kwambiri, kuchulukitsa kwa ndamako kukufunika, yes, kuti tipange meet what the goals that we did set aside. Ndiye 200 million kodi tumayigwiritsa ntchito motani? Izi zimafunika kuti ngati kudera, kuderako we should come up with the ways how we are going to use this money. Siti kufuna kuti ma contracts tisapange zoti ma contracts azipezeka kunena kuti akupita kwa anthu omwe aja kulilongo aja. Iye pafunika bridge hata konze ndani ali kulilongo kuli munthu uyu amene angakonze akamwita nene asati konze abomwe uja kuza konza bridge ija ndama zijaso zobwereranso kusita. We want that money to be there. The money should be in that area. So let's promote that, what I'm calling local contract award, izipita kumadera kumene koko. Anthu achinyamata amene ali kumadera kumene kuja apange zinthu kuti kunoko kodi chaka chino kufunika chani. And let's put this publicly, because this is public, these are public funds. Let's put it publicly. Kuti ndi 200 million ya chaka chino makosana tofuna tipange focus on timange bridge yakuti yakuti, tofuna tipange focus timange nsewu wakuti wakuti, kapena tilambule nsewu wakuti wakuti, kapena tofuna tikonze pa chipatala pakuti pakuti. Let's make it public. Even anthu akudera aja azidziwa kuti ndalama za chaka chino focus yathu tupanga 1, 2, 3, 4. Osati zongonena za maofisi mokha yayi. We need to have what is called community participation, including involvement in many, because pali zinthu zina zoti we are going to save a lot of money if we are going to involve the communities. For example, ngati tikuchita nsewu uja ukafunika kuti tikalambule kaya. Do you know kuti nzika zina zikhoza kuzipereka kuti ine I will give at least 30 minutes yanga or 1 hour ndisanapite kuntchito ndinenga khasu langa tikalimenso ifoti nsewu kuti thandiza kwathu kuno. Do you know that? Instead of you paying mwina ndalama zambirimbiri kwa anthu ena, you can utilize these resources. Komanso ndalama ija mukapatsa amenewa zithandizira kunena kuti miyoyo yawo itukuke kudera kuja. So when I talk about this, omainobaba, sindikuona chipani, sindikuona mtundu wa munthu, koma ndikuona anthu ogwirizana coming together, working together as one people from one country with one goal, yonena kuti tenti tukule dziko lathu. That's what we are looking at. So my contract amene wawa tatiyeni tiaunikire bwinobwino, tipereke kumidzi kwathu komweko. MP wina aliyense atakhala kuti amange linga pa 200 million yake ndikuwauza anthu ake ndi 200 million imeneyi chaka chino tufuna tipange chakuti. Mwauze anthu adziwe, ndiye mgwirizane kuti kodi tiyamba bwanji, kodi tithandizana motani. But another thing that we don't want to see is using these people kwagwiritsa ntchito ulere. We don't want to see that. We want to see kuti ndalama ija should benefit them.
akupanga nsewu oti wathandiza iwowo, akukakonza skulu yoti yathandiza iwowo, koma in the long run or in the long run process, that's the fire testing. That's really sad. Tabu, ndipange kaye pause, then I'll come back. So apparently that was fire. I'm sorry about that, but I had to vacate. You can see I took my tie out because just in case of emergency, I had to run for my life, right? So let's just continue and finish this. Like I was talking about the contracts, my contract, I mean it might kuma areas kuja tiyenida abatse anthu akumene kuja. I know some of you'll be saying, kumene kuja kulibe anthu oti angakonze mabridge, koma do you know that's the time that you can empower? And when we talk of sustainability, again, like I said, to me sounds good, sounds like empowering people. We need to empower them. Kulibe anthu amene angapange zimenezi simply because we are taking those contracts to maga abatse anthu ena kutaona. And kutaoni kundukumena kulemera. You see what is happening. And let me tell you this. Amene akumapezeka kuti apanga bridge uku ndomwe usamakapanga bridge kudera ili komanso omwe akapanga bridge kudera lina. And that alone komanso anthu ake ndomwe omwewo oti akudziwana. That alone ndi zimene zimapangitsa kunena kuti anthu ambiri akhale kuvutika. Mukuwamangira zinthu zabwino koma they are not benefiting out of that. And zinthu zomwe mumangazo sizikuwapanganso benefit because there's nothing. The main point is when you build that, they should be able to benefit out of it. So many ways, like I'm putting it. And the last thing is my MP ninayankhula nimanena kuti I said chifukwa chani my MP athu amakhala kulilongwe. Why is that so? And when you find out about that, that's where you see kuti anthu andale nchifukwa chake sitokafuna tikumanena kuti tatopa ndi anthu andale. Chifukwa chonena kuti ma MP na amene akuchedwetsanso chitukuko kwambiri, akuchedwetsa chitukuko kwambiri madera mwathu. Iwowo amakhala kulipo. Area yawo kapena constituency yawo ndi kumudzi kucha. Akati apita kwachitika zovuta kapena ngopita kukangozungulirako kukayenda basi nkupambwira kuzakhala kutaona. Why can't you relocate? Mukakhale kumudziko. Inuyo ngati mtsogoleri, lead the people to develop that land. That is what we are saying. Inuyo mukakhala kumene kuja, number one, simukalola kuti mukakhale nyumba ya maudzu. Ndikuti mungamanga kanyumba ndithu kabwino. Simukalola kuti mukhale nyumba yonena kuti kulibe magetsi. Ndikuti muyitanitsa magetsi. Komanso being MP, muli ndi influence yoti mukanena kuti tifuna magetsi. Abwera mwachangu kusiyana ndi kuti anthu amba anene kuti tifuna magetsi kumapita zaka magetsi sanabwere. Koma inu mukati ayi ndifuna magetsi ndifuna kukhala kudera kwanga kuno ndifuna ndithu kulidera langa lino. Ndikuti magetsi abwera mwachangu, madzi abwera mwachangu. Zimene mutati muonetsetse bwinobwino 17 sustainable development goals acha enawa ndikuti akuyenderana kapena akulowerana. Because you have chosen to move ndikakhala kumudzi kuja, mupeza kuti nkhani ya potable accessible water tathana nayo. Mupeza kuti nkhani ya za umoyo wabwino tikuthana nayonso mkati momwemo. So zinthu zitu it's systematic. All we need is commitment. Tizipereke kuti tikonze dziko lathu. That's all we have to do. Ndiye titseguleko maujeni now. I was thinking of my MP, one of the other reasons why you don't want to be there is because we live in Tuzabino Zmenemazefona. And one of the examples would be Misika. Kodi mwagulezi nthu zimene mufuna kulibe koma mukapita kulilongwe mupeza chilichonse mukapita Blantyre mukapeza chilichonse mufuna. Ndiye bwanji muyambe kutsegula kuti ma free market. Ma free market aja cholinga chonena kuti kandalama ka 2 million ka 200 million kaja
kakabwera kumeneko anthu azikagulako zinthu kumeneko kuti anthu akakwanitsa kukaoda kuti misomali aode kuti matabwa aode kuti zakudya timaproduce mbatatesi tomato anyezi adzigulitsa kumenekocha adzikugulitsa nuyo adzigulitsa anthu amene akupanga ndalama through 200 million ya CDF ija tikateno ndalama ija ndoti ikhazikika kumodzi kocha so tikateno ndalama ndoti imata siyitaya. That's money circulation and that's what we are looking at, right? Ndiye ineyo njira zomwe ndaperekazi kapena nzeru zomwe ndaperekazi, this is free wisdom. Sindikugulitsa koma ndi nzeru zapadera zonena kuti anthu atsogoleri athu akhoza kupalako moto ndikugwiritsa ntchito nzeru zimenezi ndikuonetsetsa kuti zinthu zikuyenda bwino mdziko komanso we are addressing mavuto amene tili nawo, and that's all we need. Mawa ndikapeza mpata tikambaso za goal number 2. Lerolo mundilole kunena kuti ndiyimire pamenepa because all I wanted to address today was no poverty. Kodi tingathane nawo bwanji umphawi, and umphawi kwambiri we are talking of these people amene ali kumusi uko. Umphawi tikakamba za umphawi tikukamba za anthu amene ali kumusi uko amene sakudziwa kuti chakudya chawo chichokera pati. Komanso nakuonetsa matrix imene ikuonetsa kuti more than 99.1 people 99 per 100 anthu 99.1 kusenzani munthu mmodzi yekha ndi amene zake zimayera bwinobwino koma anthu 99 akuti they are okay ndi $10 and $10 ndalama zinati ndi 20,000 panayi kwacha. So anthu 99 per 100 paliponse akuti they are okay ndi 20,000 pa tsiku. Inunso mukhoza kuti eno muli mu 99 momwe ifa munthu mmodzi yekha ndi amene aonera kuti iya tsiku ndi 1 koma anthu 99 akuti they are okay ndi 20,000. Lero likanakhala dzulo janganena kuti akuti they are okay. In fact data manager ndi 2021. So when we go back to 2021 tinene kuti anthu 99 pa 100 pena paliponse amanena kuti they were okay pa tsiku ndi 700 not 700, that was $10 7,000 per tsiku. It was around 690 jabuti 600 rate yake. So because anoti anthu 99 2019 amanena kuti anali okay ndi 6,000 pa tsiku, 6,900 timoti 7,000 pa tsiku, anthu 99. Ndiye kuti lero lomwe tikamba pano tikamba za anthu 99 omwewo mwinaso achulukira koma 99 omwewo akuti they are okay ndi we're talking of 20,000. They are okay with 20,000 Malawi kwacha. So is that okay? Is that a good thing? That is not a good thing. I think we can do better, and we need to eradicate maga poverty. And poverty kwambiri ndi kumusiku nditi tithani ndi anthu kumusiku akhali ndi chakudya akhali ndi zinthu zofunikira the basic necessities amene wati apatse. Izizi za ma AIPs chonde tazichotseni. We don't need it. We don't need AIP. We will never need it, AIP. Let's have subsidized fertilizer for production, not consumption. Because tikapanga produce chakudya chochuluka ndikuti iveniso anthu amene alibe chakudya akapeza nawo chakudya kumene kucha. As long as we've put some controls in place to safeguard or to protect my produce yathu. So let's keep doing this. Together we can do it. Koma chachikulu tatopa na anthu andale. Tatopa ndi magogozeni. Panopa it's time for us, the youth. We need to champion this. We have the solutions and we need to make our own mistakes. It's our time, by the way. So why should we let other people to do it for us? I was just speaking about this with my wife when this morning. Nimanena kuti nimanga na maoni apa TV. Then nimaona azitsogoleri amene akufuna thamange nawo kwa ndandanda. Above 80 years of age. And then I'm like, what is happening, guys? We are not saying kuti watch for that saka 80, 90, 100 asakali president. Kuma pena pake. Hey,
Can we take care of you guys? Can we take care of you, Magogos? Magogos, we should take care of you. Udindo mene ujao, tati ntipeleke ni kwa chinyamata afe, unina kuti magazi athu akuthamangabe and nzeru zathu zidakathamangabe tikuganizabe kuti is 1+1 awitipange. We are thinking, we have a new way of thinking and we want to apply this knowledge. School yomwe tinachita ndiyosiyana ndi maskulu amene munaphunzira, mateknoloji amene anabwera pano nzosiyana zimene mukudziwa. So give us a chance to make our own mistakes. Inu mwapanga ma mistake anu, nthawi yanu, pano pani nthawi yathu. Give us a chance so that we can make our own mistakes. In the long run, let me be honest with you, we are not going even to make mistakes because chomwe chitike ndichoti tikudziwa ma solutions ambiri amavuto athu than how you know them, because we are the ones amene tili mavuto. We are the ones, we know our problems, so we know the solutions. Give us the steering wheel kuti tikonze mavuto athu. Then yeah, you can also resolve your problems or find solutions to your problems while you're outside. Akulu tisama na mizani epo yani. Iwe utakhala uli umathampira chotani, iwe ndiwe lule, uli kustandi, akusewera mpira mu ground muja ndi amene amapanga determine kuti kodi tiwese zigoli zingati kapena tiluze zigoli zingati. Ole utakhala umathampira that. So ifeyo tili kumastand. And what we are saying is, mavuto onse amene tikukumana nawo lero, it is because the players in the ground sakuona mpira bwinobwino. If we are outside, olo mutu uze kuti yaya amene mukakhala kumastand maona ngati matampira koma bwerani pa ground. Yes, give us a chance. Tibwere pa ground because taona kale mene mwasewelera mpira wanu. Kuyambira ma 60s mpaka na pano ma 2000 madecades angati amene, takuona nimene musewelera mpira wanu. And we are so much convinced kuti the way you're playing this is not how things should be. Things need to change. We need to change. Tisatengere sokuti chani iya ipoti muli kunja ndi mukuyankhula kwambiri. And I really liked what President Obama said on the video. I have that video. Anayankhula kunena kuti let's start implementing solutions. Let's just go ahead and start killing them. Let's kill it. When we say killing it, what we are trying to say is let's do it. Let's just do it. And this is the time we want to do it. Tipange, tibatseni mpata, tipange zinthu. And we're going to do it. Zulo, ndaona kunena kuti malamulo arbitration, zalo, international arbitration yapa mapasi. So that has been implemented. Now, dziko lathuso, linyauda nawo limodzi. Kunkhani ya zamalamulozi, ndiye kuti tikamagamula nawo milandu ina ya ujeni. Ma conflicts, ma business conflicts, amaiko ena, anthu athaso kuonaso kuti ukuti kulika dziko sokena. Tourism will just because of so many. So there are so many things that we are going to do, but let the youth run this. Let them do it. Just let them do it. Nchifake manina kuti aliyesa amene wafika zakati ngoti 65. Mpando uta tiende usiye. Tisamakanganiraniso yayi. Mpando wa utsogoleri tilekezere pa 6. Ifeyo kwathu osalengera maiko ena because maiko ena zikuayendera. Ifeyo sizikutiyendera. Ndiye tisalengere kuti uku akuda upanga chani. Ife tipange zimene zitatiyendere. Ndiye zomwe zitatiyendere panopa kuyambira pano. Ndizo kuti 65 kupita kutsogoloku sitikufunanso. Ndione kukhanga ndika meeting esokena kuti ndichite ndiseke. All right. So that's all I wanted to share with you guys today. Thank you so much kuti munakhala pamene papipani kunayamba kuyaka moto koma zonse zakhala bwinobwino. Fire anabwera and they have helped us. So we should be fine. May God bless you. May God bless our leaders. Komanso may God bless our country. Very, very important. Tuona naso, I think about kamagamba goal number 2. Inali goal number 1, no poverty. Let's remember this, no poverty. And these are the strategies, the steps, the ways how we can do it in our country. Maiko enawa alininjira zao, ifeti ambiri pamenepo. Uziko.